For this video, we'll be talking about the cybersecurity sa mga Pinoy. Kasi we are anti-hacking. So, reason number 1, the password management. So, kung ikaw gusto mo maprotektuhan yung sarili mo sa internet, make sure you have a good password. Tsaka mix yan ng capital, small letters, numbers, and symbols. Kaya, it's a very important na magkaroon ng strong password. So, ito yung talking sa video na to is about the Filipino cybersecurity tips. Alright, and how we can strong the cyberman. Because yun, walang ibang nagtotok dito, kundi si Elmer Shocks lang. Kasi gusto natin ma-improve or bawal ma-hack pag nasa akin. Alright. So, before that, shout out sa 5,000 subscribers natin dyan. Thank you for keeping the support of the channel. And it is really worth it making videos for educational purpose. Not only yun. So, yan. Sa social media, nagki-care ka ba kung sa public or friends only or only me can view sa mga post mo? Make sure to choose the right audience na binibigyan mo ng access sa mga in-upload mo na pictures, videos, and mga post mo. Kasi sa panahon ngayon, marami nang gustong mag-hack ng mga accounts natin kasi gustong maka-gain access para sa mga accounts natin para i-communicate yung mga kasamahan natin para mag-hiram ng pera. So, meron akong na-hack na kapamilya kasi hindi niya na-enable yung two-factor authentication ng Facebook account niya. Ano yung two-factor authentication? Is yun yung 6-digit code bago, aside sa password na hihingin, yun yung code na ibibigay sa'yo ng email or sa cellphone. Kasi currently ngayon, nakabind na yung mobile phone natin sa mga account natin sa Facebook. So, yun yung reason number 2. Number 3 is using the public Wi-Fi. Kasi pagdating natin sa park, uy, may free Wi-Fi. Make sure, double check. Kasi pwede yung hacker mag-open ng access point. Then, kukonek ka dun, uy, walang password, may internet. Yun pala, yung connection is, especially yung communication mo between your phone and the server sa Facebook, hindi pala naka-encrypt. So yun, nakuha yung username and password mo. So, pwede kasi yun. Yan yung tinatawag na open access point attack. Kaya make sure na huwag gumamit, basta-bastang gumamit ng free Wi-Fi. Pwede ka mag-free Wi-Fi given that you have a VPN or virtual private network in which for another video will be featured. So yun, careful when it comes to public Wi-Fi, especially yung mga free access, no password Wi-Fi. Kasi too good to be true yung mga free internet access natin. Kasi ngayon, medyo needs na yung internet. Hindi na katulad ng dati na add-ons lang sa buhay natin. Ngayon, kung hindi ka online, hindi ka connected, you're out of this world. Alright, yeah. Then, 4th is software updates. Make sure na yung mobile phone nyo, yung app nyo sa Google Play is the latest. Kasi minsan, pag hindi na updated yung app mo sa Google Play, hindi na siya nagbubukas, naghahang na siya. Kaya make sure to update your Google Play or your iStore, mga apps. Kasi habang tumatagal, nagde-develop rin yung developer ng mga apps to keep the security up. Kasi meron yan nakikita. Tapos, data backups. So, make sure na meron kayong backup sa data nyo. Wag na basta-basta lang isulat yung password kahit saan. So, make sure you keep it in a safe
place. Alright? Para iwas hack. Then, beware of fake news. Ito yung kadalasan kasi yung fake news, wala na kasing nagbe-verify ngayon. Wala nang namumulis ng information. Kahit ano lang yung i-post mo dyan sa social media, pwede na. Tapos mabasa ng friend mo, yun, pwede na, pinagkakalat. Yun pala, fake news yung kinalat niya, in which walang namumulis. Kaya, critical information, dapat hindi yan ma-share. That's why, we go back to reason number 1, make sure na naka-friends only yung post mo. Or else, kung public naman, make sure na yung information is good for the public to consume. Yun lang. Misinformation and fake news, bawal yan i-share guys. Kaya wag kayong mag-share kung hindi naman. I-check nyo yung date and time and kung sino yung nag-post, kung reliable ba. By the way, if you find this video helpful, paki-share sa mga friends, relatives, family para ma-aware sila sa current situation ng internet. Kasi bihira lang ngayon yung nagbibigay ng very informative na educational purpose as a cybersecurity. Alright? So yun, online safety for children. So syempre, poprotektahan natin yung mga kids natin sa mga online. Kasi yun, meron tayong good and a bad content. So, make sure good. At paano natin sinasabi yung good? Is good content is it will level up your skills, nakakadagdag ng value sa sarili mo. Kung bad naman is wala lang, passive or more of natuwa ka lang. Then, ano ba yung na-feel mo? So, yun yung information. Okay? So, make sure pala pag nag-share ka ng information is galing sa mga government agencies. Kasi minsan yung mga misinformation nga is hindi na talaga bine-verify. Sinishare lang natin. Once na makita natin yung title na okay, may resort sa Bohol na ginawang pool dun sa Chocolate Hills. Tapos share agad. Yun pala, merong information na sagbayan in which yung sagbayan is UNESCO. Dinidefend pa nila na hindi daw kasali yung Sagbayan Peak sa UNESCO. Is that good or bad? But regardless of it, siya? UNESCO Heritage pa rin site yung buong Bohol. Yung buong Chocolate Hills. So, it doesn't make an exception for that issue. Kaya, misinformation pa rin. Okay? So, warning dyan. Okay? Then, yung government agencies, yung DICT, Department of Information and Communication Technology, sila yung namumulis ng mga fake na website. Diyan, cybersecurity awareness campaign. Sila yung nagbibigay nun. In which dapat palagi silang nagpapakalat ng mga information about the cybersecurity. Alright? So, maraming salamat, and kung hindi nyo pa na-subscribe, na-click yung subscribe, pakiclick na lang po para lumago tayo, marami na tayo. Alright. Then, keep in touch guys, and kung hindi pa kayo nakasubscribe, baka hindi nyo na ako makita. See you around, and maraming salamat sa suporta nyo to keep me doing this kind of content as a cybersecurity. Alright.